You are listening to Zimbabwe News. Keep listening to Zimbabwe News. Been informed by the National Institute of Communicable Diseases that now recorded its first coronavirus infected person who had been traveling from Italy and had gone to see a doctor, and the doctor immediately realized that we could be dealing with something serious and sent him in for the various tests and all that. So it's now been confirmed that we have a person within our country who has tested positive to coronavirus. Would like to applaud the capability of the NICD for having acted very quickly and swiftly, and also having informed the minister, who immediately informed me. I informed him that he should go ahead and make the news public in Parliament so that South Africans are immediately informed, so as to avoid fake news spreading around the country, and also to have a level of transparency about this virus that is spreading around the world. We're not the only country that is affected. Many more countries have been affected, and it looks like it will keep on spreading to a number of countries in the world. The key question is whether we are ready and prepared. And just this morning, I was quite impressed with the level of preparedness in terms of being able to identify what it is and immediately having the person isolated. So we are gearing up more and more as a country, and the report I've received from the Minister of Health has demonstrated to me that we can be more alert, and we can go to higher levels of being alert. And obviously we did this in terms of revealing this immediately so that there should not be panic. South Africans should not panic. We should be alert so that if people either show signs of some of the symptoms, they should immediately be able to get medical assistance. And all our medical care people, whether in the private sector and in the public sector, are being informed that their alertness in identifying this disease must be at a much higher level. Sangano Passengers Association of Zimbabwe rinoti veruzhinji vari kutambura kuwana muchovha kuburikidza neuori uri kuitwa nemadhiraivha pamwe chete nemainspekta eZupo avo vari kunzi vari kubhadharwa mari yekuti vange vachienda kunzvimbo dzimwe chete, dzimwe nzvimbo dzisati dzisina mabhazi, uye mainspekta ari kunzi ari kubhadharwa kuti vakwanise kupinza vanhu pamutsara inenge yakamira vanhu kumarengi kwakasiyana siyana. Rekerai tinzwe vatafadza Goliath vanova mutungamiriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vachitipa nyaya yezvizere. Nyaya iri kunzi iri kuitika kuZupuko yekubhadharwa kwamadhiraivha nemainspekta vachienda kunzvimbo dzimwe vachisiya dzimwe nzvimbo, uyezve maidharwa kuti vapinze vanhu. Zvinhu izvi zviri kuitika kuZupuko zvagara zviri kungoitika nguva nenguva, apo patogara tichitaura kuti Zupuko haina kunyatsorongeka chaizvo sezvanga zvakaita Zupuko yekare, kuti vanga vakagadzira masystems aiita kuti vanhu vatakurwe zviri nyore. Sezvo zvataidziwa kuti mabhazi eZupuko nguva yekare aingoshandisa cash, asi vanhu vaingopinda zvakanaka vachipinda mumabhazi, zvichienderana kuti munhu auya nguvai. Inspekta aibvunza kuti pane apindira here, ubva atongobviswa ipapo. Munhu aingobata queue, vanhu vaimukira futi kana vachienda kumabasa. Nepakudzoka paitikawo zvimwe chete izvo zvokuti munhu aingoziva kuti aingotenga tikiti rake otopinda mubhazi obva atoenda. Mabhazi zvinova zvakaoma, mabhazi zvakare aifamba nenguva, akasauya nenguva vaifunyirana
zviovhaovha zvavo zvavakanga vainazvo. Kwanga mainspekta anga ane motikari dzekuronda amwe mabhazi. Izvi zvanga zvakanaka, zvanga zvakatonakira pane zviringoitikwa kuti nzvimbo imwe chete ndokuma nzvimbo shoma ndokunenge kune mabhazi akawanda. Dzimwe nzvimbo dzinogara veruzhinji wakawandisa semabhuku chafara, gazebo, eastview haina mabhazi akawanda. Vanhu veko vanotambura zvikuru panyaya yemabhazi. Zvakare budiriro 3 and 4 vanotambura zvikuru nenyaya yezvikwanisiro zvekuti vange vachiwana mabhazi ekukwira kuti dzakawanda muHarare dziri kunetseka panyaya yezvekufambisa zvinenge zvakati chipei. Veruzhinji muguta reHarare vari kunyunyuta pamusoro peuori huri kuitwa kuzvitoro zviri kunze zviri kuwana huri kutengeswa $70 pa 10 kg yega. Regerai tinzwe veruzhinji vachinyunyuta pamusoro penyaya iyi. Mutevedzeri wegurukuta rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nemauto Victor Matemba vanoti vanhu vari kuchema-chema pamusoro pemaGarrison aya akanzi achange avapo munguva inoteera achibatsira mauto kuti vange vachitenga magroceries mumakamba mavanogara ngavawange vachiitawo mabasa ari kuitwa nemauto kana kuendawo kuhoto zvakaitwa nemauto. Regerai tinzwe vamatema danda vachitaura. About Garrison shops. This is not a new phenomenon. In fact, the standard establishment of a garrison, if you know what a garrison is, it must have set buildings and amenities. And a garrison shop is one of the requirements of the setting up of a garrison. So it is not a new phenomenon. And when someone said opening, that was wrong. It was supposed to say reopening, because maybe they closed. But when I left the army myself, I can go with you in the KG6, in the Betongo Magama barracks and show you the garrison shop that I left operating. Mao says, You are listening to Zimbabwe News. Like I've said, Keep listening to if you want Zimbabwe to, News. if you can Google now and say you want to see the standard garrison, Keep listening to it is Zimbabwe definite News. things and buildings that you should have. For example, You are listening. if you are in a war situation, it is a security risk to allow soldiers to come for shopping into town. They've got to have their shops in the camp. They've got to have everything that they would want. At least the basic commodities should be provided for in Garrison area. So this is a requirement of the setting up of a garrison. And those that think it's pacifying, let them get it from me. Is a standard requirement of
So what people get it all wrong. Yeah. And they don't know how to. All right, the rest did not join the defense forces. We have gone to DRC, we have gone to Somalia. We never invited the civilians to go with them. Why didn't they go? If they want the same rights and privileges with soldiers. These are people who are facing strife of hunger right now as we speak. But people never demanded problem. And I don't think this is your platform to talk about economic issues. But if you have got an economic issue, let me address an economic issue. But if there are people that would want to have same establishment, then it will be the first of its kind. Zimbabwe will be the first country to be like that. It will be the first of our Zimbabweans to think that our soldiers should be treated like Yombuya in Bereng. And then it would mean that Kanataita Wonder next protected by them should not question it. Kanzuru ikuti Harare inoti vanhu vari kushandisa nzvimbo dzekanzuru ngavange vachibhadhara mari dzavo kukanzuru kuti kune vamwe vanhu uye vasiri kubhadhara vachange vachizotorerwa nzvimbo idzi kana misika yavari kutengesera vari. Regai tizwe vamaiko uchidini vanhu vamutauriri we Harare City Council vachitipa nyaya zvisera. Tiri mushishi rekugadzirisa nyaya iyoyo yekuti munhu nemunhu anosenzesa nzvimbo yekanzuru ange achibhadhara mari yake kukanzuru pachena asingaende nekuseri kwevanyai asingasvike munyai anombotanga abhadhara kuti mari iri kubhadharwa kuenda nekwevanyai haisi kusvika kukanzuru. Kanzuru iri kuti mari yese ibhadharwe kwairi kuitira kuti mari iyi izokwanisa kunge ichishandiswa munyaya dzekugadzirisa pamwe pekutengesera pakanaka. Misika yese isisina vanhu vakanga vakanyoresa kukanzuru. Kanzuru inotora misika iyoyo ndopa vamwe vanoda kushandisa misika iyoyo asi vachibhadhara mari dzavo kukanzuru state. Ndinotora nhaka yemusika nokuti zvinhu zvevanhu kune vamwe vanenge vaida kushandisa. Masangano akazvimirira pamwe neveruzhinji vanoti havasi kufara nedanho riri kutorwa neparamende mukugadziridza chikamu chechipiri chebumbiro ramutemo. Regai tinzwe masangano akazvimirira pamwe chete nevanoziva mutemo vachitipawo maonero avo pamusoro penyaya. My name is Rashid Mahia. I'm the director for Heal Zimbabwe Trust, an organization that's working in building peace and social cohesion, deepening social cohesion in Zimbabwe. So we work towards building social cohesion and bringing communities together. And it is for this reason that we have reservations and with the Constitution Amendment Bill number 2. Largely one, because it is amending a constitution that has not been fully implemented. Number 2, because the Constitution of 2013 has been a compromise document, a document that brought communities together, Zimbabwe together, and there was agreement between two political and ideological groups that agreed that we need a constitution. It was a compromise document. So amending it is trying to undo the agreement that was done by Zimbabweans who voted for the constitution in 2013. Also appreciate that the constitution amendment, the constitution of 2013 that we open, is a democratic document. It has been accepted and appreciated by communities, and a lot of work has been done to try and leverage on the constitutional provisions, including the Bill of Rights and many other issues and institutions that are important. The challenge is with the fact that there is an amendment to the powers of the Zimbabwe Human Rights Commission, and the powers are being given to the public protector. That actually militates against the independence of the institutions of the commissions. There's chapter 12 commissions, which are very clearly laid out, their responsibilities clearly laid out in the constitution. And we've worked with the commissions of seen them doing a lot of good work, and we want that work to be carried out by the commissions. My name is Doug Coltart. I'm a Zimbabwean lawyer. Just going to speak a little bit about some of these the proposed constitutional amendments which government wants to implement. I think that the constitutional amendments are very bad for our country in terms of moving forward and protecting human rights and the rule of law in the country.
First things first is, should we really be amending the Constitution at this stage? This is a document which was endorsed by over 93% of the electorate. It might have some issues, but let's implement it first rather than amending it, which government has failed to do. And I would say almost every single one of them is about the consolidation of the president's power, creating an imperial presidency rather than a proper democracy. Amendments around the judiciary. These are our courts. Now, an independent judiciary is essential to any democracy. But the effect of what these amendments will do is it will reduce the independence of the judges, of the courts, and increase the president's power over the judges. He does that in a number of ways. It removes provisions which would ensure that judges should, number one, go through a public interview process before they are appointed or promoted. And two, a process where an independent body called the Judicial Services Commission was meant to submit to the president a number of names from which he can select who is the best person. That gives a little bit of independence to the process. Now we want to do away with that whole process, and the president can simply promote or appoint whoever he wants while just consulting the JSC, but without having to receive those names. So the second thing which it does is it extends the tenure of judges. So at present they're meant to retire at 70, but now it's saying that they can continue in office beyond 70, but once a year the president can renew their contracts. Now what that means is that the president effectively has more control over those judges who are in that stage, because they'll be wanting to have their contracts renewed on a yearly basis. So those are some of the problems with the aspects affecting the judiciary. Ini ndonzi Mary Zuze handisi kufara nezvandiri kunzwa zviri kungotaurwa mumapepanhau zviri kufamba pasocial media kuti hanzi constitution inoda kuamendwa. Inini hamunoti happy naizvozvo. Kana takatarisa constitution yedu bumbiro remutemo rakabuda 2013 harisati ramboshanda. Inini handisi kuda izvozvo. Constitution yedu ya2013 inotaura kuti 50-50 pazvigaro zvese. Upresident chaiyo tinotobuda isusu madzimai, majaji chaiyo tinotobada madzimai, kana kumakanzuru kumameya tinobada madzimai, muparamendi maminista toda madzimai akawanda. Asi takuti takuwedzerwa matemu mairi emadzimai 60 ayayo, of which handisi kuzvida izvozvo. Ndakazvimirira ini Samiri Muvhusi tiri kuda 50-50 yakataura. Tiri mumwedzi wokupemberera madzimai. Nhasi tiri kupemberera Dr. Ritanya Mpinga, vanova Director weFemale Prisoners Support Trust, FEMPRIT, vakawana vachiwana mubayiro pamwe nekuremekedzwa kuUnited States of America nemudzimai wemutungamiriri wenyika iyi. Toda kungoti makurukota kuna Dr. Ritanya Mpinga vakawana award yeWoman of Courage Award. Toramba chingoti vanhu vachingoendera pamberi nekuita mabasa akanaka. 0784752754 WhatsApp number, Facebook page, community radio Harare, Twitter @kora online, email kora@fm@gmail.com. Wadewate yakarungu yakanaka naichova nemuchirongwa nawo machova nemuchirongwa nawo Paul Nchatoka nchakusiya muri muchirongwa. The link zviri mugavu muchifamba nevamwe You are listening to Zimbabwe News. Keep listening to Zimbabwe News. Keep listening to Zimbabwe News. You are listening to Zimbabwe.